खबरां दा लेखा जोखा अप्रैल 7/2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने लेकर 62 घर दे विच ब्याह शादी है, वड्डा समागम है, वड्डी पार्टी है, तुसीं रहिंदे हो हर प्रकार दी और वडेरी वनगी दे विच शराब वीयर जमाइन तां पधारो 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड सरी विखे लेकर 62 ते ICBC apologizes as people face long waits for driver licensing test. In a rare move, ICBC is saying sorry to its customers as some people are seeing months-long wait times to book a driver's test. One mother from Maple Ridge says she looked on the public insurer's website in March to book a test for her teenage son, but couldn't find anything locally until September. She has since booked an exam for him in Richmond, but it's not until the summer. She says there's urgency to get his N as the grade 12 student will have to drive to his post-secondary institution in the fall. One driving instructor at the Skillful Driving School in Maple Ridge says smaller drivers' licensing locations often see spillover from other jurisdictions that either don't have an office or are seeing their time slots all booked up. For example, the driving center in Maple Ridge may see customers from Abbotsford, Coquitlam, and Surrey. Greg Harper, spokesperson for ICBC, says it's dealing with an increase in demand and admits there aren't enough examiners right now. It started to get busier in November. We apologize for any inconvenience this is causing our customers that are finding it challenging right now to book a road test. We are working through this. Currently, we are hiring more driver examiners, said Harper. He says the agency has hired 10 examiners province-wide so far and is looking to bring another 10 on board but didn't provide a timeline for when that will happen. Harper adds ICBC often sees bookings go up once the weather improves. We have many drivers examiners who are working overtime in some cases to increase the availability for our customers. We certainly understand that having a difficult time trying to find a road test time that is very inconvenient. He explains one option is to wait on standby but acknowledges it's not going to be feasible for many people. There's the option to head to the location we'd like to take your test at, be there on standby, and a lot of our customers end up taking that road test that way because we do have a number of cancellations that take place every day. Definitely, the more flexible you are, the better. Harper also suggests checking the ICBC website consistently for any openings. ICBC say the other issue is the system bogged down by people having to retake their test multiple times. We really encourage our customers to show up prepared for the road test. We still have nearly half of our customers that are failing their road test on their first attempt. If we have more people passing their road test on the first attempt, that's going to put less pressure on the system and make it easier for those that are trying to book a road test. He says the longest wait times are in the Lower Mainland and parts of Vancouver Island. It's much easier to book a road test up north, but of course, we know that's not a great option. For a lot of people living in the Lower Mainland, ICBC acknowledges it's not meeting its test targets right now. Ideally, would like to have our customers be booked to book a test within 60 days. We know right now that's not happening. Our customers are able to book their road test 180 days out from it, and we encourage everyone who's looking to get their license to book the road test as soon as they are available to do so. This also increases our chances of finding a time that works best and a day that works best for you. ICBC ने पहली दफ़ा जी माफ़ी मंगी है ड्राइवरों तो खास तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੁੱਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ICBC ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ
एग्जाम लैण वाले इंस्ट्रक्टर ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਈਆਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Carney, Poliver talk seniors resource project approvals in BC. The Liberal and Conservatives leaders are both in British Columbia Monday, where the Liberals are promising measures targeting seniors and Tories are pledging more efficient approvals for resource projects. At the start of the third week of the federal election campaign, Liberal leader Mark Carney is in Victoria, where he is scheduled to meet with BC Premier David Eby later in the day. The Liberals say they would temporarily give seniors more flexibility in drawing from their retirement savings and for a period of 1 year increase the guaranteed income supplement for low-income seniors. Conservative leader Pierre Poilievre is in Terrace, BC, where he is set to announce a plan to speed up approvals for major resource projects. Each project would have one application and one environmental review, and Poilievre says he would work with the provinces to create a single office that would coordinate project approvals across all levels of government. NDP leader Jagmeet Singh met with Hudson Bay employees in Toronto and says workers should be compensated for unpaid wages, benefits and severance ahead of creditors when companies like Hudson Bay file for bankruptcy. ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੋਲੀਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ BC ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੇਤੀ ਔਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ BC ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ NDP ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ontario ਵਿਖੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ। Vancouver Mayor to launch Business Growth Task Force. Vancouver Mayor Ken Sim is set to hold a media event Monday announcing the formation of a task force on Vancouver business growth. The city describes the task force as an initiative focused on supporting local businesses, attracting investments and positioning Vancouver as the most competitive city in North America to start and grow a business. Last week, in an annual State of Downtown Vancouver report from the Local Businesses Improvement Association showed the first overall drop in visitors since the COVID-19 pandemic, down almost 8% through its varies by neighborhood. The BIA says sales for business downtown were down in 2024 compared to the previous year, especially for restaurants which have been slammed by rising costs and people cutting back on dining out. The group also says persistently high downtown storefront vacancy rates are also a clear sign that investment must be made in the downtown community to retain existing tenants and attract new businesses. The report states that Granville Street has the highest vacancy rate at almost 30%.
The task force follows Sim's January announcement of a plan to revitalize the city's downtown east side. Ever focused on business, Sim said his plan will help open vacant storefronts in the neighborhood and allow local businesses to thrive. Referring to the downtown east side as a poverty industrial complex, Sim says it attracts predatory criminals who victimize residents and businesses. 1 month later, Sim announced the launch of a police task force to target organized crime and address public safety in the area on behalf of businesses. Sim's majority ABC party suffered a major blow Saturday, losing the race for 2 seats in a municipal by-election. The city says almost 68,000 votes were cast, representing at 15.09% turnout, up 40% compared with the 2017 by-election. Sim is scheduled to speak to media at noon Monday with councillors Pete Fry and Mike Klassen. ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗ੍ਰੈਨਵਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਵਪਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਵਪਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। Global markets driving oil demand, Vancouver gas prices down, says analyst. Vancouver drivers may want to keep a lookout for a good deal on gas Monday morning. The price at the pump seems to vary widely around Metro Vancouver, but we have noted prices as low as $61 per litre to $70 per litre. Analysts say drivers in the region should expect the price to continue to fall. With Canada's carbon tax pause now in effect, the average price of gasoline has dropped sharply, as expected, marking one of the largest single-week declines in Canadian gas prices we've seen and bringing prices to the lowest level since 2021, said Patrick Dehan, head of petroleum analyst at Gas Buddy. Gas Buddy says average retail gasoline prices in Vancouver have fallen by 25.1 cents per litre in the past week. In BC, an average price Sunday were 19.1 cents per litre, lower than the same day last year. In Vancouver, prices were 43.9 cents per litre, lower than last year. A declining stock market, Dehan says, should lead to reduced oil demand, which also drives prices lower. Economic uncertainty is rising due to new U.S. tariffs on a wide range of countries, which has sent oil prices plummeting to levels not seen since the early days of the pandemic, Dehan explained. But he says Canadians shouldn't feel rushed to fill up. Much lower gas prices are likely in the days ahead. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ $1.61 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1.70 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਟਰ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ 43 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦੋ ਬਦਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਗੈਸ ਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਸ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। Threats about violence at lower mainland schools likely fake, police says. Police in two BC cities say emails and social media posts are circulating among local parents about potential acts of violence in school in Abbotsford and Langley. The Abbotsford department says officers responded to numerous sweating calls across the city over the weekend, which happened when people falsely report violence to police, endangering lives. It says each of the weekend calls was accused and determined by officers to be untrue. Langley Mounties say they received multiple calls on Sunday about the threats of violence targeting schools and daycares in both Langley and Abbotsford. Police in both departments say investigators are taking the threat seriously and are working to determine the origin of the claims. But they say there's no information to suggest the threat is real, and they believe it to be another sweating up attempt. Police say they will make sure the public is informed if any new information about safety is revealed. ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੇ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗਲੀ ਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਸਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Canadian US markets plunge for third day as investors fret over tariffs. Canadian and US stock markets are sinking for a third straight day as US President Donald Trump's tariffs stir global recession fears. The S&P TSX Composite Index was trading down 825.74 points or 3.56% at 23,367.73. In New York, the Dow Jones Industrial Average was down 1,402.98 points or 3.66% at 36,911.88. The S&P 500 was down 198.85 points or 3.92% at 4,875.23, while the Nasdaq was down 722.89 points or 4.64% at 14,864.89. The Canadian dollar was trading for 70.14 cents US compared with 70.34 cents Friday. Stock markets started selling off last Thursday after Trump unveiled steep tariffs after markets closed on Wednesday that are expected to cause havoc on global trade. Trump said on the weekend he didn't want global markets to fall, but added that he wasn't concerned about the massive sell-offs. He said sometimes you have to take medicine to fix something. ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨੇ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਅ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਔਰ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ 70.34 ਸੈਂਟ ਤੇ ਸੀ ਉਹ 70.14 ਸੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦ ਰਹੇ ਇਸ ਉਤਲ ਪੁਥਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Federal leaders enter week 3 of the election campaign. With just 3 weeks to go until Election Day, Canada's federal party leaders are back on the road today. NDP leader Jagmeet Singh is expected to make an announcement in Toronto today following weekend campaign stops on the East Coast, where he announced plans to impose national rent control and to get every Canadian access to a family doctor in the next 5 years. Conservative leader Pierre Poilievre is wrapping up a campaign sweep on the West Coast today before flying to Edmonton for a rally. Poilievre says a new funding model for drug treatment centers rolled out at a campaign event Sunday could help treat 50,000 Canadians facing drug addiction. Liberal leader Mark Carney will spend the day in British Columbia, where he is scheduled to begin the day by meeting with BC Premier David Eby and later hold a rally in Richmond with local candidates. Carney's office said Prime Minister Carney spoke with UK Prime Minister Keir Starmer on Sunday to discuss deepening trade ties. ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਟਰੀਓ ਵਿਖੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪ ਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਂਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੋਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅੱਜ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ कैंडिडेट्स ਦੇ ਨਾਲ आयोजित हो रही है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से जिसे आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। घर पे कोई मेहमान आ रहे, गेट टुगेदर हो रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन है, शादी ब्याह है, बर्थडे पार्टी है या वैसे ही सेलिब्रेट करने के मूड में हो, तो याद रखो बेस्ट लिकर और डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑन लिकर सिर्फ और सिर्फ लिकर 62 6285 किंग जॉर्ज हाईवे लिकर 62।